भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यशूरैषव्यो दिव्याधी महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्होढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकाले निकामेन पर्जन्यो वर्षतो अलवच्यो नवोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. Today is a very auspicious day when it has been considered 21st June as the International Day of Yoga. Also, it is announced that this is the International Day for Music. Also, it is announced that today there will be more daylight and less night, astronomically speaking. So, longest day and short night. Actually, September 23rd is the day when the sunlight and moonlight, moon, same. And in the December 23rd, more night, less day. And March 21st also, so we have got the days and night same. So like that, this 21st, number 3, 2 plus 1, is really significant. And this happened to be on a Budhavaram, on Vishnu day. And on this day, whether Vishnu or Shiva, no matter, on this important day, we are trying to talk about Indra and Agni, and further in the sequence of Mahanyasa, Parayana and Adhyayana. Because most of the people are little indolent to club Mahanyasam before Rudrabhishekam or any puja, because of number of reasons. But when we can afford, we have got 2 Mahanyasas available. One is Laghunyasa and another is a Mahanyasa. In between, we have got Trayinyasa, Panchanyasa and Saptanyasa and all that. What is this Nyasa? Nyasa is a deposit. Somebody keeping something in you, or that you are trying to return to somebody else. For example, Kalidasa says,
in Abhignana Shakuntalam, 4th act, saying that Artho hi kanya parakiya eva tamatya sampreshya parigrahituhu jato mamayam vishada prakamam pratyarpita anyasa ivantaratma is a beautiful definition for our work. Because Kanya is Artha, that is the wealth for all parents. Daughter is a wealth, but it is not constant wealth that to be kept in his own house. But Parakiya Eva, it belongs to someone else. Someone else is the owner of that girl the moment you give her away in marriage. And who likes him, likes her, and whom she likes. Paraspara prema pravaha shall go on between man and woman when they come in wife and that exactly when the parents are doing that vivaha karma or vivaha samskara, what is that they are doing? Parakiya eva. So it's to whom it belongs, to him or to her, this child is being given away once and for all, not to have normally any more demand and all that. And tamadya sampresya parigrahituhu. So the husband or my wife or the spouse, I have to say, and he parigrahitu is called parigrahita. He is the one who accepts her, accepts him. And jato mamayam visada prakamam pratyarpita nyasa eva antaratma. So now reference goes to antaratma. Antaratma is the inner mind. Atma me sujjantam, antaratma me sujjantam. Like that we make a prayer. The way we are all doing this, to have got cleansing and sanctification, sanitization of the external body, and also the inner body. So the self is inner and outside. Therefore, we have to also touch upon to attribute cleanliness to the inner Atma. But inner Atma is strong. Manasu, Buddhi, Ahankara, and Chitta. These are called Antakaranas. Karana is that they are all doing it. So Manasu, Buddhi, Ahankara, Chitta, these have got to be sanctified and purified. And for that purpose only we want a nyasa, or depositing or superimposition. That is, you just try to keep in this Mahanyasa or that, what are you doing? You are keeping your entirety of yourself, Dashanga and Shodashanga, and you are making them as a Raudrikaranam, Rudrafy, magnetization or Rudrafization. So then, what happens when you have got inside you? So Pratyarpisi, then Kalidasa says that Jato mamayam vishadaha prakamam atma. The Atma inside has become really wide, relieved, and also a fulfillment of the kama or the desire for which we are all born to, dharma, artha, kama, mokshas. So by performing a marriage to the child, ultimately that is all performing the duty. And that duty is of the parents. When once they do it, finished, then they have got lot of responsibility free, not total, but of course it will be there at all our connections. Otherwise, you are completely merged into the antaratma, vishadatvam prakamam. Vishadatvam means you try to become shanti. Vishadam. V is Visheshena, Sha is Shanti, and Da is providing. So you are trying to provide absolute peace into you, into your inner self. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. So people can speak happily, parents. ಆರ ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. This kind of trupti is antaratma, vishadam prakamam. And all this will happen only when you do that nyasa.
when you deposit back to the owner, Pratigrahita. So in this manner, in this context, why I am telling is, Yakendre, we are all the children of God. Prajapatehe Prajaha. We are all the children of Vishnu or Prajapati or Brahmadeva, because he has given us the body. He has given the calendar of life to us, and he has been sustainer, protector, guardian, guide. That we have to have the impression. So when once you are trying to put forth entirety of yourself back to him, what would happen is you are free. That's why we are always, ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಹನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ ಯಥಾ ಲಿಂಗಮಂಗಾನಿ ಸಂಮೃಜ್ಯ ಅಥ ಇನಂ ಧೂಪದೀಪಗಂಧ ಅಕ್ಷತ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ, who is moving about the entire body, protecting the inside and outside limbs, and also the society and the world and cosmos. Therefore, we believe you are the gift of God, and whatever good you do for yourself is the gift back to the God, because God is seated in all people. Because ajayamano bahudha vijayate tasya dhira parijananti ಅಂತ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೆ. ಅಜಾಯಮಾನಃ, he will not be born, but he urges all people to be born and go through the life. But when once people have come out to live life because of the karma, janma karmam prasasmahe, janma karma vimuktim karishyamaha ಅಂತ. ಸಿ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ. ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಹವೆವರ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, and the updating will go on accordingly. Therefore, now I am telling is why Mahanyasa we are doing. Primarily, the Vyadhinasanarthi, Papanasanarthi, Punyarthi, ultimately Moksharthi. So Shanti Kamaha, Pushti Kamaha, Tushti Kamaha. So Shanti, Pushti, Vrishti, Uda, Abhyudaya, and ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು. Because we cannot remain stagnant. Time runs, and according as the time we also get changes. You need not do anything for the changes in our body. You simply spend your time. Automatically changes will take place in our body. Skin becomes loose, you lose teeth, your hair turns white, etc. So all these things you don't want, but you are checking your personality or your figure every day in your mirror. But you are not simply sorry, in grief, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ದ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೋ ಆನ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ ದಿ ಮಹನ್ಯಾಸಂ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಪೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪುಣ್ಯ, and all that punya and all that is making us eligible to get into the gateway of moksha. A moksha door ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿರುಮಲ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ, ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ won't happen. You have to spend good hours, then only you get Swami darshanam. So in the same manner here also we have to wait some time, trying to reduce our karmas. Then once the karma is done with, then you are elevated and becoming eligible. So arhaha bhavamaha, we become arha. And in the sequence we have seen the Rodri Karanam Saltu. Amele, before that, what should we have? Siva Sankalpa. Because Sankalpa and Vikalpa are the
factors attributed to the mind. Though people are born, though people are given riches, though people are made, whatever be the external acquisitions that people have got, in everybody there is the mind. Chandrama manaso jataha chaksho suryo ajayata. Like that, you see, Chandrama manaso jata. Chandra is born in the waters. Samudradinda bandare. So Chandra Sahodari Lakshmi is supposed to be the sister of Chandra, who is fickle. Chandra Sahodari is a complement for Nammavar. That means that Chandra hengirtano hange tanu irtale, because Amma Anna andre tumba priti, the sisters have got a lot of love. But same kind of reciprocation may not brothers do it. But they don't care, the brothers. Oh, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಅಂತ ಹಾಡುಗಳ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, they're all ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಾಸ್. ಸೊ ಸ್ತ್ರೀಯಸ್ಸರ್ವಾಹ ತವ ರೂಪಾಹ ದೇವಿ is Durga Saptasati. In that case, all sisters, all women have got a lot of affection, undaunted affection, unbreakable affection upon their own family members. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೌದ್ರೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಗಳು. ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಡಿಸೈರ್, ಅಂಡ್ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಡಿಸೈರ್. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತಾರೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ, the father and mother both are remembered, not only amma, not ayya. So this is how we are all experiencing our course of life most beautiful. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 36 ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಗಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೆ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಿವಾಲಯೇ ದೇವತಾ ತತ್ರ ಮೋದಂತೆ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು is the keynote. That is, ರಮ್ಯೆ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ, ಶಿವನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈಲಾಸ. ಕೇವಲ ಕೈ ಅಂಡ್ ಆಸ, ಕೈಲಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೀಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಲೋನ್, ಯು ಲಿವ್ ಅಲೋನ್, ಅಂಡ್ ಯು ಡೈ ಅಲೋನ್. That's why you are, all that comes to you is temporary. That will not come with you. Maybe your own relatives might come up to graveyard, but they cannot follow you beyond. They just burn you or bury you. Therefore, it is said philosophically, eka eva jayate hanta, eka eva mriyate. Tasmat jagrata tasmat. ಸೊ ಜಾಗರೂಪೋ ಭವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ, ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೆ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಿವಾಲಯೇ ದೇವತಾ ರಮಂತಿ. ಆಲ್ ಗಾಡ್. ದೇವತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ದೇವತೆಗಳು ಅವರೇನು ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ, cleanliness is next to godliness ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Cleanliness is the next to godliness. ಅಂದ್ರೆ to purify yourself, both internal and external, is godly. So that's why what you even Lakshmi Suktam, the Sri Suktam, you say that Jeshtham alakshmim nasayamyaham. So Jeshta ದೇವಿಯನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ you need not bother completely to go through. You can pick up any section and then feel contented because of the time constraint and say, oh amma, it was a portion of Mahanyasam, I did it. Something like when you are cooking your food, not in cooker, but when you are cooking it on fire, and what you do ultimately when it is boiling and all that, you just pick up a grain and just feel that, oh, anna agide anta. Avaga ಕೆಲರೆ
ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ನ ಬೆಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅವರ್ mother and grandmother and all people were doing, because they don't know this cooker business and all this ultra equipment. But actually there was a lot of advantage when it is directly cooked by the fire. ಸೌದೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಫಲ ರುಚಿ ಬೇರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೌದೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೌದೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಶನ್, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೈದಗುಂ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಗುಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏ ಪರಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ ಅಂತ. ಯಾರು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ, ಅಲ್ಪವಾದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ, ಅಧಿಕವಾದರೂ, ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮುಂಡೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, if anybody turns to also the super mundane vishayas and gets over the vishaya sukha vishayatitatvam, then you are really on the road of spirituality. Spiritual track alli hogbeku. Normally a spiritual track hidden ಆಗಿರುತ್ತೆ, it will be hidden, but you have to explore it, you have to find it out and then resort it. Simple. Right in the morning after bath, ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಸೋ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇವತಾ ಅರ್ಚನ ಅಂಡ್ ದೇವತಾ ಸ್ಮರಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮೃತಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್, ಅವನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದಂತ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾಮ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 names. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, 3 times 1000. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸು, ಲಾಂಗ್ ವೇಸು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ ಋಷಿಭ್ಯ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂತ್ರಕೃಭ್ಯ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ನಮ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ, ನಂತ್ರಪತಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಪತಿಗಳು. ಆ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಹೊಗಳಿ, ಇನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬಯೋಡೇಟಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಔಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್, and the behavior is so bad because the mind dropped down. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ವೋ, then you are just walking out. Something like what Vibhishana did in the open court. ಪಾಪ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ್ಗೆ. He could not stand Ravana's behavior, too much gone to zenith, and he was not ready. He openly talked about his love towards Sita and all people to die to get their Sita back by killing Ravana. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ, ಮೂರ್ಖತ್ವಂ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ರಾವಣ. ಬಟ್ ವಿಭೀಷಣ ವಾಸ್ ಎ ವೈಸ್ person, so he simply walked out of the assembly and sought shelter in Rama's feet. And that's why in Rama Raksha Stotram, ಏನಿದೆ ಕೊನೆಯದೇ,
ವಿಭೀಷಣ ಶ್ರೀದಃ ರಾಮ ಪಾದಂ ಪಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮನು ಕೌಸಲ್ಯೇಯ ದೃಶೌ ಪಾತು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಕೌಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಮ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆನಂದ ಕೊಡು. ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ರಾಮ ದೃಶೌ ಪಾತು, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೈ ರೆಟಿನಾ ಹೆಲ್ತ್, ಮೈ ವಿಷನ್, ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಭೀಷಣ ಶ್ರೀದಃ ರಾಮ, ವಿಭೀಷಣಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಭೀಷಣ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ರಾಮ ಅಂಡ್ ಸುಗ್ರೀವ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ರಾಮ, ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, what he went to Anjaneya, just asked Anjaneya, what about Vibhishana? But Anjaneya told, no, he was very careful fellow. He just told the matter before, kept the tea on the table, everything, but never gave decision. The decision is given to the boss. New decision boss dismiss ಮಾಡ್ತಾನೆ. No, you should be only putting forth the facts and keep quiet and leave the decision to the head of the boss. Then you are safe in the job. Adaraha, Hanuman just told about Vibhishana and kept quiet. Our Rama took a personal decision that, no, yes, go, ask him, permit him to land on that. So when once he landed, he got Lanka Rajya in his name. So nodidra ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ. So Lanka Rajya ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ಬಂತು to Vibhishana. That's why, that's the greatness. So we have to always think of the stuti. Stutihi, stotra priya, stutimatihi, samsrutava. So in Lalita Sahasranamali, ಈ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, she is herself the praise and she is fond of listening to the praise. Stotra priya, stutimati, samstuta, like that. So ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು let's go to Mahanyasam and just going away. But these are all important things because all these is allied for the description of the gods, trying to tell you who is that. Suddenly you take the name of the god Indra or Agni or Vayu or Chandra or Surya or whatever it is. So in Surya Satakam, so it is there in YouTube. Thanks to Sheshachalaya, immediately has put it at the launch in the YouTube that people can listen about the oldest Surya mythology registered in Surya Satakam 100 slokas by Mayura, and got rid of his leprosy, skin problems. In fact, Buddhapalli Raghava has given a note on the skin problems from Yajurveda. Article is published in our Vedaganga volume 28. You can check it up. Don't make Vedaganga volume 28 as a decoration for your bookshelf. Keep it on your tea table and let allow your guests who come to our house also have a glance so that some knowledge gets into them. Like that, we have this kind of knowledge given to us by about Indra here. Who is that Indra? I'm just reading them. Om Asusishano Vrushabhona Yudmo Ghana Ghana Chobhanascharshaninam Sankrandanaha Nimisha Eka Viraha Shatagum Sena Ajayato Sakamindraha Sankrandanena Nimishena Jishnuna Yutkarena Duschyavanena Drishnuna Tadindraena Jayata Tatsahatvam Yudho Narayishu Hastena Vrishna Sayishu Hastai Sanishangibihi Vasi Saggum Srashta Sayuda Indro Ganena Sagum Srushtajitso Mapa ಬಾಹುಸದ್ಧೂರ್ಧ್ವಧನ್ವಾ ಪ್ರತಿಹಿತಾ ವಿರಸ್ತಾ. ಈ ತರಹ ನಾನು ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೋ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟರ್ಸ್ mantras,
And you must also feel, Bhairapanavare, every mantra is a dialogue with the God whose grace you want, whose asirvada you want, whose companionship you want, who must grant you better lokas. So, Sarga Loka or more lokas. Sarga Loka is only a preamble loka before getting moksha. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ರಿವರ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅವರ ಉಪನಿಷತ್, ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Aitareya Maharshi tells you in Dvitiya, second section. Actually, Aitareya Upanishad contains only 33 mantras. The next portion of that portion, he said, as you are going after leaving your body upon the earth, if your karma and all that has been properly judged, even before that, you reach Swargaloka or another loka, Pitraloka, you will be shunted back to the ground. Therefore, we are all born because we have remnants of our own karma, of our own papa, and whatever punya you do, you are trying to reduce. That's the formula or the truth which our Upanishad Rishis are giving us, whether it is a Svetaswara Upanishad, which we have done, or Kathopanishad, which are going to do, and in the Aitareya Upanishad or Isavasya Upanishad, etc. ಸೊ ಎಲ್ಲಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಿ ಟ್ರೂತ್ಸ್, ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಸೊ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢ ಪಶು ಅಂತ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಪಶು ಸಮಾನ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಶುಗಳಿಗೇನು, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ನೋ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರು, ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು, ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಪ್ರವಚನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಡ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಸೆಮಿನಾರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. But man is different. He is perpendicular to the ground, 90 degrees. And the animals are tiryak jantus, horizontal to the ground. When people are horizontal to the ground, the intelligence does not grow. But when you are perpendicular, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರೋದು, ಅದೊಂದು our height also matters to determine your health and your intelligence. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಹೈಟು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ these are all important factors to determine the condition of the health and all that. Forget about it. Now you have got Indra, yaru andre Asusisanaha, Vrushabhaha, Yudhma, and Ghanaha, Shobhanaha, Charshaninam, for all people, Indra is the hero. Indra is the protector. Indra is the king. Not only for gods, even for human beings also, Indra is an important deity. That's exactly what you say in Chamakam. Indra has been added 27 times. Indraschame, Indraschame, Agnischame, Indraschame, Somaschame, Indraschame, Savitachame, Indraschame, Saraswati Chama. Understand that. Saraswati Chama, Indraschame, Itara Indra, Indra, Indra anta avanu karita idre, Papa Indra Simhasana ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Something like a good bank manager who tries to reach all employees in the bank, try to see any help they need, they clarify and go back to their chambers. Then that manager will be definitely honored later on. Supposing a chamber alle ಕೂತಿದ್ರೆ, AC chamber alle ಕೂತಿದ್ರೆ and ಇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the consideration is different. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ Jarshaniinam, Paramatma, Indra yarandre, Vrushabha, strong as bull, and he will be also very quick and alert to grant the desires of the people as and how they are eligible. And Charshani, Sangrandanaha, Ekaviraha, he is the unique hero.
unique warrior, unique Jaya. And he has got to fight with the Rakshasas, the negative people, with his army, hundreds in number, and he is called Jishnu. So Vishwam, so Vishwam, Jishnu antar. So Indranige or Vishnuge, another compliment andre, he is called Jishnu. Jishnu andre Victor, V-I-C. ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ವಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ that V is Victor sign. That is always Jaya, Jaya Durga, Jaya Mangala, Jayendra, Vijayendra, etc. Is Jaya Shabdakoskara. Ultimately, in the 4th chapter of Durga Saptasati, we have got see that Dhyana Sloka tells you Jaya Shabdena. So she has been complimented or awarded the Jaya Shabda in the 4th chapter of Durga Saptasati, has called as Jaya Durga because she killed Mahishasura, the toughest demon of demons also. Like that, he said, Jishnuna Ayutkarena. So he is Ayutkaraha. That is, he will be giving you success and make you also healthy to rule the land for more and more days. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೃಷ್ಣುನ, ಸೊ ಜಿಷ್ಣು ದೃಷ್ಣು. Therefore, now the idea given to use ತದಿಂದ್ರೇ ನ ಜಯತ ತತ್ ಸಹಧ್ವಂ ಯುಧೋ ಹೇ ನರ ಇಷು ಹಸ್ತೆ ನ ವೃಷ್ಣ. ಓ human beings, you all get the help and sustenance and support from Vishnu so that your life upon the world will be really good. Because, and moreover, who is that Indra? He has got Ishu Hastaihi, Sanishangabihi, Vasigum Srashta. So he has got a large number of astras, law and shastras, and he has got Nishangi means the Tunira, the quiver in English, the case Akshaya Tunira I must have heard about. For Arjuna is granted. However many times you take an arrow and employ send it out, still arrow stand will be full with arrows. And that is what is called Akshaya Tunira. You know, the patto ಈ 30 ಇಟ್ಕೊಂಡು in gun ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ finished, you are done. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಗನ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬುಲೆಟ್. So, 4-5 bullets ಆಗೋಗಿದ್ರೆ he will be attacked by the villains and then he will come out. So, ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಸನಿಶಂಗಿವಿಹಿ ಅಂಡ್ ವಸೀಸಂ ಸ್ರಷ್ಟ, ವಸೀಸಂ ಸ್ರಷ್ಟ ಇಂದ್ರಃ ಗಣೇನ. ಅಂಡ್ ಈ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಗಣ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಗಣ ಯಾರಪ್ಪ? ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ದೇವತೆಗಳು. So, when Indra is sitting on the throne, and all gods are there, Agni, Vayu, Surya, Chandra, and Vayu, everybody are sitting in the council in the big Indra Sabha. So, of course, Indra Sabha anta tartare. Indra Sabhadalli ella devatagalu bandu kootkondu, and who are all gods? Devatagaleಲ್ಲ, they have only 2 main characters. One, Mahima, and another is the Prabhakargaru. They are not egoistic people. They are not partial people. They are also people, no doubt. They are also born like we. But they have drunk Amrutam. Devatagalu, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಮೃತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಮೃತ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಮೃತ ಸೇವನೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವೇ again, because Vishnu is the project manager. ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು, ಸುಖ ಬಂದ್ರು, ಸುಖ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಯಾರಪ್ಪ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಚೀಫ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ being introduced on the stage. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದು these are all the people ಅಂತ. Like that, here also there is the Devasena.
ಅಂಡ್ ಈ ದೇವಸೇನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇವಸೇನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಸೇನ ಇಲ್ಲದೆ all the time gods, when they fought with the Rakshasas, they were fighting more so with Tarakasura. So when Tarakasura became a deadly problem, then they wanted Shiva's son Subramanya to come forward to be born, and therefore he is called Devasena. And moreover, Subramanya and Ganapati, they remain constantly Bala Ganapati and Bala Subramanya. ಈ ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ಈ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬಾಲ ಶಬ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ that Shiva has got 3 children, small family, 2 sons and 1 daughter, but ಅದು ಬಾಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತನ್ನ ಡಾಟರ್ ಕೂಡ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭಂಡಾಸುರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ she has also fought with all power and with all. Then therefore Bala Vikramana Visukra Pranaharana Bala Vikramanandita. ಬಾಲ ತನ್ನ ಡಾಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನೇ ಅವಳು, ಅವಳೇ ನಾನು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಬಾಲ ವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ದ ಮದರ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಯೋಗ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಯೋಗ ಡೇನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ who introduces to yoga. What is that first yoga we are picking up? Able to suck the milk from the mother's breast. So that is the food. Sucking is important. ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೈಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಗಲ್ಫಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಂದನ್ ಅವರೇ ಏನೋ ಫಸ್ಟು ಫುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ, ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is called jihva, and it has no teeth to bite too. So when the child gets the first teeth, it will bite any and everything. It wants to experience. Therefore, you have to be careful when deal with the child that has got first teeth. Milk teeth baruvaga first teeth. So ivella namge introduce madadaga, you understand. I want you to know that ಏನೋ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ವೈರಾಗ್ಯ ತುಂಬ ಜನರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದ ಪುಸ್ತಕ, ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಮನೇಟ್ ಆಗಿರುವ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಲನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಟಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಕಿರೀಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, keep something like you keep the Rama photo or anybody's photo of your in your house. Whether you like, if you like nature, you put nature photo. If you like saints like Vivekananda, you put Vivekananda photo. Or if you like Ramachandra, put. So ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, they are all the sources of inspiration, and they remove the fatigue out of your perspiration. So inspiration is opposite and the perspiration. So unless you perspire, you cannot get the inspiration. Therefore ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ 80% ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, 20% ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಡೀಪರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, I don't have time to breath ಅಂತ. You are not breathing, then our body will breath and nose will take care of it ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ನಕೋಪಿ ತಿಷ್ಠತೆ ಕರ್ಮ ಕೃತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರ್ಮ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್. So Sagum Srishta Jomava and Urdhva Dhanva, and moreover Pratihata Abhirasta. I don't explain word by word, it is not necessary also, but I am trying to give you what is the kind of
information in nutshell that we can get when we read the mantra, so that you understand that Indra is not A, but he is Z. So Sagum Srishta, and moreover, Sagum Srishta, and moreover, here is a Somapa, Bahusal Urdhvathanva, Pratihita Bhirasta. So illi Urdhvathanva, that is, he has kept his bow ready. That's why when bow and arrows are ready, you are a duty doctor. You can help the emergencies. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಪ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಅವರೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪು, ಥರ್ಮಾಮೀಟರು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಬರೋವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ that's exactly what you see in Garuda, in Gajendra Moksham, when Potana describes, you get the idea. ಏನಂತ ಒಂದ್ಸಲ Potana was commented by Srinatha Kavi, who is a brother-in-law, says that, what Pothanagaru, Bhavagaru, you have described Vishnu came just empty hands, not telling Lakshmi, not anybody, so he came alone. So Sirikinjappadu, he said, the Padyam reads that Sirikinjappadu, Shankha Chakra, ఏమీ లేకుండా ఉత్త చేతులతో వస్తాడు ఆయన. ఎలా పని ఉత్త చేతులతో వచ్చావు అని చెప్తావు? విష్ణువు ఆ గజేంద్రుడికి మోక్షం ఇవ్వడానికి అథవా రక్షించడానికి from the crocodile, how you would make it, that's not at all good. Then Potana kept quiet. After some time, you see, generally in those days, houses used to have wells inside. In the house, no house could be built without a well, which will be having good spring. So, Unsala, he just, Srinatha came there with his daughter, small daughter, and then what Potana did, he just threw something inside the well, made a lot of sound, and then told immediately, hey, something fell down, come, your daughter fell down. Then Srinatha, listening that, came rushing to the bed, empty hands. Then Potana says, oh, Bhavagaru, how you are coming? Where is the bucket? Where is the rope? Where is all equipment? You suddenly came. How can you rescue your daughter from the well? Then Srinatha understood, oh, he taught me like that. So Paramatma is one who can do things instantaneously depending upon the emergency. The same is the question in Hanuman, in the context of Sundarakanda. Ultimately, when you look at Lanka and all that, Ramayalli, Ravana, Sugriva, when they come with these Rakshasas, what they can do, he had his own doubt. Then ultimately, after all brooding over, he came to a beautiful conclusion, which is an instruction to all of us. Let me go to this spot. Let me find out Sita. What further I can decide there, not now to plan. Because I have not seen Sita, whether at all she is there. So that was the kind of decision and consolation for himself that he had for the problem he cropped up in the mind. Adukoskara urdhvadhanvaha and pratihita abhirasta. So hitavannu ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. And even ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, all gods drink somarasa, but Indra's quantity is higher, larger. So in Rigveda, we have got a reference where Indra drank lakes of somarasa before he went for the fight with Vritrasura, the toughest demon, who stopped clouds giving rain for the ground.
ಈ ವೃತ್ರಾಸುರುಡು ಅಂದ್ರೆ is called Vrutra because he has stopped and he's a pervasive fellow. He covered up, he stopped all clouds not to give rain at all. So the entire land was gripped by drought and famine. People were dying almost. When people die like that, the Rutra and his band of people would come and eat the humans, the people and all that. So that was the plan and varam for Vrutra. So that's why Vrutra Turya, Vrutra Vadha, Vrutra Yuddha is a proverbial classical one in the entire Rigveda mantras connected to Indra. That's why he's called Somapa. And so Samsrishtajit Somapa Indraha Pratihita Virasta. And again, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಪರಿಧಿಯ ರಥೇನ ರಕ್ಷೋಹ ಮಿತ್ರಾಗುಂ ಬಾಧಮ ಮಿತ್ರಾಗುಂ ಅಪಬಾಧಮಾನಃ. So who is this Indra? He is called Rakshoha. Ha andre killer. He is a victory. He is a victor over all Rakshasas. So before Narayana is requisitioned to take avatars, Indra used to manage all the troubles caused by the Rakshasas himself. Tanna tane ella manage ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾನ Indra. For example, even sometimes he used to call Chakravartis on land like Harishchandra or Dushyanta or some such Pururavas, exactly. Pururavas, we have got Urvasiyam, Vikramarusiyam Kalidasa, actually. And so Pururavas and Dushyanta are the heroes of Kalidasa. Keeping them as hero, Kalidasa has written two beautiful dramas, Vikramarusiyam and Abhignana Sakuntalam. So why I am telling is, so those days, Indra, there was interloka travels, interloka communications, and interloka friendships. So gods were friends to humans, and humans were friends to gods. So that kind of facility humans enjoyed in Kruta Treta Yugas. But 4 yugas, we are in Kali Yuga, where we lost many capacities in us. We have become ordinary fellows. So, that's why it is said, Yugantar, say Yugakrut, Yugantaha. And so in the Vishnu Sahasranama, you see Yugakrut and Yugantaka and Yugadharaha, and all these compliments are there to Indra or Paramatma Vishnu, because it is said, for example, until in the body bones remained, people used to live in Kruta Yuga. In Treta Yuga, so long flesh remained in the body, people used to live. That was a stretch of ayus for people born on the land. And in Dwapara Yuga, as long as the blood remained in the body, they used to remain there, live. But in Kali Yuga, Annagataha Pranaha, Parasara Maharshi in Parasara Smriti gives you the change. ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಡ್, ದೇ ಡೈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಹಂಗರ್ ಪೇನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದ್ಯಾನ್ killer than the cancer pain. So among all pains that God has bestowed in man is the hunger pain. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷುದ್ಬಾಧ ನಿವಾರ್ಯತಾಂ ಭಿಕ್ಷೌಷಧಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫುಡ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ ಥರ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, 25th we are having a beautiful talk, selection of food for health and disease. A food engineer, a professor of food technology in the Department of Food Engineering in the Missouri Columbia University, he is going to talk to us, and he is our Kannadiga. He belongs to Bangalore. He has taken his PhD working in the NIMHANS in Bangalore and has done so many courses and
acquired a lot of distinction. Now he settled down as a professor in, and I happened to see him, that Rashmi Kantam or so, I don't know. So please share that particular flyer with all your friends. See that they get direct information from the horse mouth. Now, of course, we have got our great, Seshachala, our singer, he has been doing it. So try to attend that thing and get knowledge about it. So coming back to that, so here, Rakshoha and Mitragum Apabadhamana, Mitram, Andre Paramatma, Indra, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ನ, ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಪಬಾಧಮಾನ, he will not trouble them. So he will protect the good people and he will destroy the bad. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, in the previous night they do Rakshogna Homa. Rakshogna. Who is that Rakshogna? Surya Bhagavan. And ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ರೋಗಗಳಿಗೆ, ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. 12 o'clock ನೈಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಜನರನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದು ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೋದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ದೋಷ ಕಾಲ. ಆ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈ ಡು ಯು ಡು ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಶಿವ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ. When he is making a ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, he is absolutely happy. ಯಾರಾದರೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು, ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾವಣಾಸುರ ಮಾಡಿದ್ದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ he told me. And so he has, with the help of Seshachalaya, introduced a ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. And I think this Sunday we would have it at your 9:30 or in the evening, because after our lecture or before. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಿವತಾಂಡವ, ಆ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಆನಂದ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ. ಸೊ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಡ್ ಆನಂದ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದ. ಅದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯಾನಂದ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಸಮಯೋಯಂ ಜನಃ ಅಂತ. ಎನಿವೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ಟ್ರೇ. ಸೊ ರಥೇನ ರಕ್ಷೋಹ. ಸೊ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ, ಘ್ನ ಅಂದರೆ ಕಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಶಾಂತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವುಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡೋರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವುಡ್ಡನ್ನು, ಗಿಡಗಳನ್ನು, ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ರೈವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ 100 years ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ 100 years. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 150 and more years ಓಲ್ಡ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಜರ್ಮನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟಚ್ಡ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವಿಧಾನಸೌಧ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ನ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಲರು
So that's a unique building. Even Seshadri Memorial Library idella, ಆ building ಕೂಡ ಒಂದು. So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ they're all wonderful structures which stand for longer years. That's why ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಇರೋರು ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅನಮೇವೋ ಭವಾನಃ. So it belongs to the Vastu Purusha, and therefore he has, because it is house, he should not make anybody in the house become ill. They must be always well. So ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷೋಹ and ಮಿತ್ರಾಗುಂ ಅಪಬಾಧಮಾನಃ, he will not at all give trouble. And then how about his army? Prabhanjan Sena Pramrunaha Yudha Jayan Asmakam Edhi Avitarathanam. So Asmakam Edhi, because Indra is the hero. Indra is the protector. Indra is kind and compassionate. Whenever trouble creeps into his people who love him, and he will be first person too. That's why Agre Naya Supathara Ye Asmanre. Agni takes the lead, forefront to protect you. Adaraha illi kuda Indrana bagge tumba. Actually in the entire Rigveda, Indra and Agni are the two important deities who have taken primacy over all other gods in the mythology. So if you talk about Rigveda mythology, Indra occupies an important stage, important place. So ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ರಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೋಭ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷೋಭ ಅರಾಜಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If there is no good king and good minister, it is not a punya loka to live. That's why we always look at a good minister, good purohit and good yajamana to patronize. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. I continue next all about Indra, because this is all Rigveda, Yajurveda portion. So we have to spend more time to just at least get the message and information from this stretch. So I stop here today, and I'm very happy that new people have joined and they will enjoy what a beautiful Mahanyasa text it is, which has been bequeathed to us by Bodhayana Maharshi, Parasara Maharshi, and then other people, and also Ravanasura. Ravanasura knows the time schedule. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ ಲಘುನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲಘುನ್ಯಾಸ I have given translation importance notes in the Vedaganga volume 28. All of you requested to take a printout of that particular portion, because next time I'll get it done separately, a booklet. But ಲಘುನ್ಯಾಸ ಕದರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ 20 pages ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಸೋ there is one Telugu article on Yajnayaga by Boddupalli Raghava. I think these two articles will be of very good importance to your normal understanding of our Hindu life, Hindu way of life. Hinduism is only a way of life. Every religion is a way of life, but every religion is positive. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we should become religionists at the same time philosophers. Philosophers are wisdom ridden. So philosophy and religion both go hand in hand like science and philosophy. Thank you. Sivalinga avare, Om Swasti. Om Sahana Vavato Sahana Bhunaktu Sahaviryankaravavahe Tejasvinavadhitamastamavidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyanta, markaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamasta, Shri Vasudevarpanamasta, Shri Veda Purusha Shirvadosto. Om Tat Sat. Thank you. Gopal Guruji idare Idara? Oh, very nice. I was not able to log in and some other thing. Namaskara. Yoga Guru. Yoga Guru Bhagavan Namaste.
Huh? Today we celebrated World Yoga Day. Wonderful. I was not present, but I always did ಜೋರಾಗಿ some ಮಳೆ yoga. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಗೆಸ್ಟ್? ನೀವೇನ ಗೆಸ್ಟು? ಹೋಸ್ಟು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? We are keeping well. And ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ವೇದಗಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಮಳೆ, ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು. ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಹೌದಾ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ. Oh, Mahesh, very good. Oh, Roshan is there. So happy. Very nice. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯೋಗಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾಶಿವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಗಣಪತಿನ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇ, ವಿಷ್ಣು ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ಡೂ ಅನಿಮಲ್ ಆಸನಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅನಿಮಲ್ ಆಸನಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಆಸನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೀಟೇ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದೇನು ಮಹೇಶ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯೋಗ ಗುರು ಅಂಡ್ ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬರ್ತೀವಿ. We want to do our ನಾದವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ VETL ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. 29 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾತಃ ಯೋಗ, ಸಾಯಂ ಯೋಗ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಯೋಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಬಹುದ ಯೋಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ಬೇಕು. ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 1 hour ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. So we should be able to have that kind of knowledge. ಪ್ರಾತಃ ಯೋಗ ಅದೇ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಂ ಹವ, ಪ್ರಾತರ್ ಮಿತ್ರ, ಪ್ರಾತರ್ ವರ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಸ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಮಹೇಶ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ನೀರು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನನ್ನ ವಾಸನ್ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್? ಒಂದ್ಸಲ SBIಗೆ ಹೋಗಿ JP ನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮೇಡಮ್ದು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್, ಫಾರ್ಮ್ 16 ನಾನು ಕಳ್ಸಿದ್ದೇನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 2 times. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಕಳ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಪ್ಪ ಬೇಗ. ಸರಿ ಗುರುಜಿ.